Hello, everybody, and welcome to the Writing Revision Capsule. Today, we're going to revise the article writing in particular, and we're still working on OxfordAQA November 2024 writing paper. Before we start, allow me to remind you of the importance of time management in writing. In the writing paper, students should divide their time very wisely. For the article writing, you have maximum 30 minutes. Brainstorming should be the first step. That's roughly 8 minutes. It's very important to stick to the plan and spend exactly 8 minutes or less brainstorming. The second step is writing. To write your article, you need no more than 12 minutes. Then you should consider proofreading. يعني proofreading, it is the process of reading what you have written in order to find your mistakes. ودي هنلاقي إن إحنا عندنا 8 minutes to proofread. يبقى 8 minutes brainstorming, 12 minutes writing, and 8 minutes proofreading. طيب يعني ايه article وهاو to write an article وشكل الارتكل عامل ازاي في Oxford AQA؟ أول حاجة لازم تبقى عارف what is the purpose of writing an article. We write articles to inform. وده معناه ايه؟ ده معناه ان لازم يكون عندي enough information about the topic. طب التوبيك ده بيجي منين؟ بيجي من one of the 3 themes in Oxford AQA: identity and culture, local, national, international, global areas of interest, and theme 3, current and future study and employment. فلو انت عندك good awareness of the topics اللي هي ايه؟ اللي هي مثلا ممكن تكون travel، ممكن تكون عن mobile technology, sports, family and friends, charity, homelessness, global warming. It can be about the environment. التوبكس اللي انت متوقعها في الامتحان موجوده في ايدك اوريدي، موجوده في الثيمز دي. نصيحه مني ليك، اجري بص على الباست بيبرز. ساعات اوكسفورد بتكرر التوبكس. بص على كم مره جه الفيلم ريفيو مثلا في البلوج، وبص على كم مره جت توبكس يعني متشابهه في الارتكل قبل كده، وبص على التوبكس اللي ما جاتش خالص من الثيمز وانت تتوقع اللي جاي. طيب persuade. You right to persuade ده معناه انك انت لازم تكون عندك قدرة على الإقناع، لازم تبقى قادر انك to provide reasons and to support your opinion. You also write to raise the reader's awareness and to entertain. The purpose of writing an article is to inform, entertain, persuade. طيب which style should my writing be like؟ طبعا اوكسفورد اي كيو اي ما بتديش درجات واضحه على الريجستر او على الستايل زي ما انتم متعودين قبل كده من كامبريدج، بس انت لازم برضو الارتكل بتاعتك تبقى فورمال. لازم تبقى فورمال، او in the best case scenario تبقى semi formal. طيب when I write, whom am I writing to؟ انا بكتب لانهي audience علشان ابقى عندي awareness of the audience. وبرضو ما زال ما عندكش درجات على النقطه دي، لكن علشان يبقى الرايتنج بتاعك relevant لازم تبقى عارف مين الaudience. Your audience has a wide range of people aged maybe 15 years old as students, maybe older as teachers or school principals, with different interests, different background, and different ways of reaching. يعني أنا لازم يكون عندي facts بستخدمها علشان أوصل للناس اللي عندها logical way of thinking. Those who love numbers should be addressed using statistics. وفي ناس تانية emotional, I can use emotionally injected anecdotes to reach that segment of my audience. تمام؟ طيب أعمل إيه علشان أكتب article كويسة جدا؟ أول حاجة look at what the examiner is looking for. ذاكر الexaminer زي ما الexaminer ما بيصحح لك. For this question there are 2 bullet points. Unlike the past 2 questions في letter writing وفي blog writing، bullet points في exercises دي كانت obligatory، يعني كانت mandatory، لازم امشي وراها، لازم اعمل لها cover. هنا it is optional، بس my recommendation برضو اعتبرها mandatory. They are designed as prompts to help students structure their own detail and ideas. However, you as a student can come up with your own ideas. تمام؟ طيب باخد كم درجة؟
ده أكتر exercise في الwriting paper عليه درجات وعليه 23 درجة، يعني أنا أقدر أحصّل فيه أكتر من ربع الامتحان، تقريبًا تِلت الامتحان داخل فيه، الامتحان كُلّه من 60 درجة، فأنا عندي هنا 23 marks كتير، فإيه، أبُص كده على الcommunication والcontent دول 8 marks. طب علشان to secure the top band level 4 في الcontent and communication أعمل إيه؟ زي ما أنت بدأت من exercise 1 دايمًا لازم يكون عندك relevant and detailed response. المرّة دي هنلاقي الvocabulary choice بتاعتهم بقت أشَد شوية، هو بدأ يقول لك إيه an excellent response. بالمناسبة أنا هاورّيك النهارده sample responses من السنة اللي فاتت June 2024 لstudents corrected by OxfordAQA وهاورّي لك إزاي ادّوهم الدرجة based on which criteria. excellent response which is بيشرح لك بقى يعني إيه excellent response. لازم تبقى fully relevant، كل كلمة كل sentence أنت كاتبها لازم تبقى في مكانها clear relevant detailed. fully relevant وكمان fully detailed. fully detailed يعني very detailed a wide range of details. conveying a wide range of detail بيكرر نفس الكلام. communication should be perfectly clear and coherent. clear يعني no fragments زي ما قلنا قبل كده في الاكسرسايز اللي قبلها، وcoherent يعني ايه؟ يعني well connected using linkers or linking words. تمام؟ طيب لو انا بقى عايز اجيب 15 من 15 15 out of 15 في اللانجوج اعمل ايه؟ You should use sophisticated vocabulary. We're talking about less common vocabulary words, words like to contemplate, a lot of advanced vocabulary words that you do not usually use in everyday conversation. تمام؟ Advanced grammatical structure, a wide range of tenses, a wide range of sentences, complex, compound, and compound complex sentences, inverted sentences using relative clauses for effect. And these structures should create an impact on your writing when they are used accurately. More complex sentences than simple. خدت بالك؟ وإيه كمان لازم تبقى handled with confidence، مش تكتب complex sentence وتبقى confusing to read. لأ، it has to be very smooth and very accurate. Writing is fluent. It is not hard to follow up with the sentences you wrote. It is easy. Your sentences should be easy to swallow. سهل إنك أنت تفهمها، ما فيهاش صعوبة. high level of accuracy in spelling and punctuation. مع إنه هيعدي لك غلطتين 3 كده بيقول لك إيه occasional minor errors may occur. تمام؟ طيب عرفنا الإكزامينر بيدور على إيه؟ تعالى بقى نرجع بسرعة كده للبلان بتاعتنا. إحنا قلنا إيه؟ أيوه، أول حاجة 8 minutes brainstorming. باعمل إيه في ال 8 minutes brainstorming دول؟ بتاكل السؤال أكل. بتبص على السؤال بتاعك write an article explaining how schools in the future might not exist. That's an example question. أعمل فيه إيه؟ أول حاجة أبدأ بيها هي find the key words. أول حاجة بيقول لي schools. يعني إيه schools؟ يعني school premises, physical buildings. Going to schools every day requires buses, requires commuting, uniform. المدرسة بكل ما في الكلمة من معنى. تمام؟ In the future, all right, I'm going to use future tenses. Here I can determine the tense. Might not exist, disappear, no schools, and can be replaced by online learning. هاجي على الكلمة دي وأفكر الله، online learning يعني virtual education، يعني learning using the internet. learning using the internet. أنت بتعمل إيه؟ Are you stating the obvious؟ لأ، أنا باحاول أجيب لنفسي synonyms عشان عارف إن دي keywords كلمات محورية أنا هاستخدمها تاني وهاحتاج لها synonyms. يبقى أول حاجة أعملها شخبط كتير على ورقة السؤال، ما فيش أي مشاكل في ده طول ما أنت بتكتب ideas to use later. طيب why online learning can be beneficial؟ في طريقتين هنا علشان تعمل brainstorming صح. في طالب بيعمل جدول زي كده، ده الناس النمكية بقى المنمقين اللي بيحبوا يعني ينظموا أفكارهم كويس جدًا، وفي طالب تاني ممكن يعمل حاجة تانية، ممكن يطلّع شوية أسهم ظريفة كده ويكتب الreasons بتاعته هنا. تمام؟ طلّع على الأقل 2 or 3 or maybe 4 reasons. لمّا ييجي يقول لي why try to extend your response to why as much as possible. Why online learning can be beneficial. ليه الonline learning كان ممكن أو ممكن يبقى مفيد؟
You can talk about number one, saving time and effort. اديني بكتب الايدياز بتاعتي اهو. تمام. ايه تاني online learning can be beneficial because yeah, less exposure to illnesses or diseases or danger in general. تمام. It's safer to learn at the comfort of your own home. Okay. Online learning can be beneficial because it helps protect the environment. There are many, yeah, of course, accessibility or flexibility or a wider range of options and choices. تمام. لأنك when you learn online you don't have to be strict and confined by the limited range of schools available around your home. You can learn literally at any school worldwide. تمام. طيب, what are the possible disadvantages of online learning? Online learning ممكن يكون ايه العقبات اللي بتقابلنا فيه؟ ابدا بقى اطلع لك الحاجات دي. طيب, ده شكل البرينستورمينج لو انت هتعمل تيبل ولو انت هتعمل برينستورمينج على جنب هنا. طيب, ليه بتقول ان برينستورمينج مهم جدا؟ سلوك الطالب على الورقه بيفرق كتير قوي. وانت بتكتب ما تقدرش تعمل حاجتين في نفس الوقت. تخيل كده السيناريو ده ان انا بدات اكتب على طول الارتكل من غير ما احضر الافكار. ايه اللي هيحصل؟ You will be required to think of the ideas and write down the paragraphs and sentences at the same time. Your mind is not designed to do both at the same time. They will be sometimes repeated ideas. There will be repeated ideas. You will forget certain points. You might commit fatal grammatical mistakes. طب أعمل إيه؟ Prepare your ideas beforehand and start taking them and writing them down into paragraphs and sentences. ده هيحميك من الأخطاء، يقلل معدل الأخطاء بتاعتك ويخلي your writing would be very coherent, very clear and very well organized, and you will not repeat ideas. بعد ما عملنا brainstorming, now it is time to start writing. How to structure your article? Should there be a title? Should I use subheadings? كل الكلام ده مش مهم خالص. المهم هي introduction. A title is optional. It helps improve the engagement of your writing though. So think of a catchy title but keep it as the last step. بعد أول حاجة أعملها إن أنا أبدأ بالintroduction. I should write a catchy hook sentence, something like a rhetorical question, a striking fact, maybe an emotionally injected anecdote, something that wins the reader's attention. حاجة تشد انتباه القارئ. تاني حاجة, provide your reader with some information about the topic, some background information about the topic. And finally, clearly state the purpose of writing or the topic or the opinion or the balance between the two sides. This point is up to you. تعال نشوف كده شكل introduction. لو انت عايز تكتب introduction ناجحة هتكون عاملة ازاي. This is an introduction about the same topic, life without school. Imagine a world where the school bell never rings. The hook sentence, catchy sentence. Background information, the second sentence. As technology weaves its way deeper into education. التكنولوجيا عمالة تخش في حياتنا يوم بعد يوم. Many envision, في ناس كتير بتتخيل, a future without traditional classrooms. But before we trade school corridors for digital screens, consider these critical reasons. What are they? The importance of social interaction, the value of extracurricular activities, and the undeniable benefits of a structured environment. هنا مهم قوي انك انت تعمل سمري سقنططه لذيذه كده تحطها في التوبيك سنتنس او الثيسيس ستيتمنت اللي هتقول فيها بعد كده كل البوينتس بتاعتك في الباراجرافز. البوينتس اللي هتيجي في البادي paragraphs should be injected in a mini sentence or a capsule in the introduction. خلصت الانترودكشن الجميله، ادخل بقى على body one paragraph. طب how to structure your body paragraph؟ بمنتهى البساطه your body paragraph should be taken. هجيب الايدياز بتاعتي منين؟ ايوه من البادي، من البرينستورمينج اللي انت حضرته قبل كده. هاخد ايديا 1 واروح احطها كده في اول body 1 paragraph. idea 1 should be a reason for why
online learning is beneficial. فأبدأ بالtransition word زي one of the main points in favor of بعديها الidea بتاعتي. طب الidea sentence should it be in a short sentence ولا extended sentence؟ دايما خلي ideas sentences presented in simple, short, general sentences وخلي complex sentences للdevelopment. يعني هنا زي ما انت شايف the idea is presented in the red sentence. Online learning is the amount of time and effort students save. All right? One of the main points in favor of online learning is the amount of time and effort students save. It's a short, simple sentence. طب بعديها بقى how many sentences should I use to support my idea sentence? At least 2 per idea. At least 2 per idea. That's my recommendation. حتى لو البادي 1 paragraph بتاعك هيكون فيه 1 idea، حتى لو انت ما قلتش غير فكرة واحدة أو 2 بالكتير، بس the more you develop the better the results. خلي بالك انت بتاخد درجات اكتر على الايدياز ولا على الديفلوبمنت؟ بتاخد درجات اكتر على الديفلوبمنت. الكلام ده مين اللي قاله؟ الكلام ده اللي قاله اونكل اكزامينر بذات نفسه، قالها كده هنا اهو. قال ايه؟ قال ايوه fully relevant and detailed with a wide range of details. لازم يكون عندي wide range of details. علشان كده for each idea you should use at least 2 supporting details. طيب for example دي كده linking word، لازم استخدم linking words when I move from a sentence to another. The average student would save up to 4 hours a day of the usual commuting time if he or she simply switches to virtual learning, let alone the money and effort saved as well. يبقى أنا هنا أدي أول supporting sentence. عايز أعمل one more support. هقول إيه؟ To elaborate علشان يبقى عندي very good use of linking words. To elaborate, I myself دي كده personal experience. I myself was able to save up to 7,000 EGP when I was homeschooled online in year 11 last year. Moreover, I managed to secure extra hours a day for my personal space. Extra 2 hours a day. كده ده الشكل اللي انت بتكتب بيه البودي paragraph. بيبقى one simple short sentence as the idea sentence, 2 supporting details written in complex and compound complex sentences. بعد كده انت بتكمل بقى body 2 paragraph وتبدأ تتكلم على the second group of points. One of the major points critics or one of the major concerns critics hold against. هنا أبدأ أقدم the other side of the argument or the other group of points following the same sequence. The same sequence. اللي هو إيه السيكونس بتاعنا؟ idea, support, idea, support. What should I do in my conclusion? In conclusion, you should make a summary of the entire article and introduce your ideas or your final opinion again. If there is a way to strike a balance between both or to make a recommendation, it should also be in the conclusion. طب تعالوا نشوف كده شكل البودي paragraphs هنا عامل ازاي. الستودنت اللي قدامنا ده كتب حاجة جميلة جدا. بدأ ب first and foremost to introduce the first paragraph. Following that أيوة زي ما انت شايف هنا عندنا the idea sentence is simple. A school is more than a building. It is a place where young individuals learn the subtleties of social interaction. They learn why social interaction is so essential. بعد كده بدأ يعمل development. The supporting sentences are highlighted in green. For one idea, there are 2 supporting sentences or 3 supporting sentences. بعد كده the second group of ideas are presented in 2 other paragraphs. طب أكتب كام paragraph؟ Should I write 4 paragraphs, 3 paragraphs؟ أكسفورد بتقول لك مش مهم عدد الباراجرافز قد ما مهم عندي الكونتنت. لو أنت كتبتها كلها in 1 paragraph زي ما لو كتبت in 5 paragraphs it doesn't really matter. It is better however to use more than 2 paragraphs. اكتب الارتكل بتاعتك at least in 3 up to 5 paragraphs. طب what should I do in my conclusion؟ تعال نشوف الكونكلوجن الجميلة دي. In wrapping up, although the lure of online learning is powerful، يعني الإغراء شديد جدا، شكل
الideas بتاعة الonline learning أو الbenefits كتيرة جدًا. We mustn't overlook the multifaceted benefits of traditional schooling. يعني ما ينفعش إن إحنا نتجاهل مميزات الtraditional schooling. The future should this is a clear opinion. This is the opinion. The future should not be about replacing but rather merging the students of both worlds. يعني ممكن نبقى بقى إيه integrated blended learning، إن إحنا يومين online ويومين في المدرسة. That way it would be very good. طيب ده كان شكل الarticle. تعال نشوف لو Oxford AQA هتصحح 2 طلبة مختلفين عن بعض في نفس الarticle هتصححهم إزاي ومين فيهم اللي هيجيب الfull mark. ده أول example عندنا student who secured the full mark in this article in June 2024 exam. الطالبة الجميلة دي جايبة الfull mark وجابت 23 من 23 8 out of 8 content 15 out of 15 in the language. بس كان عندها behavior جميل جدًا. أول حاجة أنت شاطر، هي عملت brainstorming. She wrote her ideas on the paper. As you can see for the first bullet point why it's important to look after the environment هي كاتبة إيه؟ والله علشان نطلّع crops أكتر، محاصيل أكتر، global warming يقل، animals lives will be saved future generation. من الواضح إن هي كانت very brief وكتبت حاجات تفكّرها بالideas بتاعتها. بعد كده لمّا جات تتكلم على how people can look after the environment جابت إيه؟ قالت والله ممكن نعمل recycling، ممكن نستخدم alternatives، وممكن آخر حاجة دي مش واضحة بس هي كانت واضحة بالنسبة لها هي. بعد كده يا جماعة شايفين الstructure بتاع الessay بتاعتها؟ أو بتاع الarticle هي كاتبة كام paragraph، كاتبة كام جملة، كاتبة كام sentence، كاتبة كتير approximately 220 words. عدِّت الword count بكتير ومع ذلك جابت الfull mark ليه؟ لإن عندها accuracy ودي recommendation اللي دايمًا باقولها. لو أنت عندك accuracy ما فيش مشكلة لو عدّيت الword count. لو ما عندكش accuracy لو ما عندكش good time management skills يبقى خلّيك stick to the word count given علشان أيوه، علشان تلحق تخلّص الامتحان on time. الintroduction بتاعتها جميلة جدًا، بدأت بhook sentence زي اللي إحنا علمناها لها بالضبط. Have you ever thought about how you might be harming the environment every day? Rhetorical question. بعد كده in the background information, certainly we all become used to doing simple actions like using plastics without wondering about the consequences this might have on the environment. دي كانت background information جميلة خدت الart writer أو reader step by step ودخلته جوه الموضوع. I believe that looking after the environment is everyone's responsibility. وفي الحتة دي عايز أقول لكم على موقف طريف جدًا. لما اتكلمت مع شهد في آخر السنة وقُلت لها عملتِ إيه في الامتحان؟ قالت لي مستر أنا نسيت حرف مهم جدًا في كلمة environment وكتبت الكلمة دي دايمًا as a spelling mistake. بس جيت في آخر 5 دقايق عشان كان عندي وقت كافي للproof reading ودخلت كده وهتلاقيني يا مستر طاهر محشّرة حرف الN فين؟ في وسط الكلمة. علشان كده الproof reading مهم جدًا. لولا إن هي افتكرت وعملت proof reading كان زمانها خسرت درجات وما جابتش الfull mark في الarticle. تمام. زي ما أنت شايف هنا I believe looking after the environment is everyone's responsibility regardless of their age. أيوه ده كده very clear opinion دي بنسميها إيه؟ opinion sentence. This is a very clear opinion sentence. تمام؟ طيب بعد كده هتلاقي الparagraphs بتاعتها very well structured. Body paragraph with clear ideas, very good supporting details, a good range of linking words. كتبت هنا مثلًا for instance بدأت هنا according to scientific studies. وقت الفيديو مش عايزه يبقى طويل بس عايزك pause the video and look at her article وقُل لي كده إيه رأيك؟ Does she deserve the full mark والّا في أي mistakes وأوكسفورد بتكرم الناس والّا حاجة؟ طيب تعالوا نبُص هنا كده على شكل الconclusion بتاعتها. She wrote a very good conclusion that starts with the linking word. To sum up, our ecosystem will not stay balanced forever. Look at the wide range of structure, the wide range of vocabulary choice. She used a range of sophisticated words that qualified her for the top band in the language. طيب pause the video again and look at the conclusion علشان عندي ليك surprise جميلة لما نبص على الارتكل دي.
This article is generated by one of my students in the same class. تحياتي ليك يا مورجان، عامل ايه يا حبيبي؟ وحشني. طيب, write an article to explain why people should look after the environment. محمد مورجان، ازيك يا محمد؟ wrote this article and he secured 18 out of 23. طب تعالوا نشوف ليه محمد جاب 18. أول حاجة لاحظناها أيوه the absence of brainstorming. محمد ما عملش brainstorming. تمام؟ طب وده أثر عليه في الكونتنت؟ لأ، بس أثر عليه في اللانجوج. إزاي؟ تعال أما أقول لك. محمد كتب 2 paragraphs وهو أحد الطلبة اللي أنا باحب أقول لهم أنت من ملوك الفهلوة يا محمد. طيب ذكي جدًا، اعتمد على ذكائه فكتب content حلو، لكن الlanguage اتأثّرت لإنه كان بيفكّر في الcontent وهو بيكتب الlanguage، فطلع عندنا إيه، أول حاجة spelling mistakes. تمام، الN لحقت هي وصحّحتها عندها في الspelling. It's a very commonly misspelled word environment، بس هي لحقت تصحّح ده، لكن هو ما قسّمش الwriting process بتاعته ل3 مراحل، علشان كده خسر كتير في الspelling mistakes. تمام، عايزك بقى كده go ahead and pause the video and point out the mistakes that Muhammad has done. طلّع لي كده الmistakes دي. طيب زي ما أنت شايف طبعًا عندنا أيوه كلمة harming، عندنا كلمة environment متكررة، شايف even very simple and basic words like which is misspelled. طيب before we go, I'd like you guys to take part in a very simple competition. إحنا هنكمل الarticle writing، هابعت لكم a very long extended recording of how to write an article. بس أنا عايزك قبل ما نعمل كده، عايزك دلوقتي هنعمل competition and the winner would receive a very special prize. هابعت للي هيقدر يصحح الarticle دي ويجيب الدرجة المضبوطة بتاعتها، هابعت له 1000 جنيه على فودافون كاش. عايزك تبُص على الarticle اللي أنا هاجيبها قدامك دي، أدي السؤال. تمام؟ السؤال بيقول write an article to explain the best ways to prepare for the exam. Why is it important to prepare for exams and how students can prepare for their exams. ده السؤال. عندنا sample response 1. يلا pause the video, take a screenshot and tell me how many marks out of 23 would the student get for sample response 1. خد screenshot. تعال معايا بقى كده. ادي sample response 2 and how many marks. طبعا لازم تديني الدرجات بالتفصيل، كام في الكونتنت، كام في اللانجوج، وليه خسر درجات هنا او هنا. The best response, the ideal response would receive 1000 Egyptian pounds through InstaPay or Vodafone Cash. تمام. وعندي competition تانية، اللي هيبعت لي احسن article in response to the same question ده هبعت له up to 5000 Egyptian pounds لو الارticle not generated using AI. Thank you very much everybody for watching the writing capsule. Stay tuned for the next video. Bye bye.